Simbonga uNkulunkulu wethu omuhle. Amen. This is my last day. Ngishumayela bazalwane. Hallelujah. Usuku lwami lokugcina lolu. Hallelujah. Ngiyacela siphuthume siye encwadini ka John chapter 6. John isahluko sika 6. Hallelujah. John isahluko sika 6. Uvule masinyane nceke inkosi usiya. Hallelujah. Ngoba ngalanga kimi ngathi ngiphethe i-English version. Hallelujah. John chapter 6 sizoqala ku verse 26. Hallelujah. Sigcina ku verse 27. Verse number 26. Yes. Ufundeka kanje. uJesu waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Hallelujah. Hallelujah. Qhubeka nceke inkosi. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade, eyakunipha khona indodana yomuntu. Hallelujah. Amen. Ngiyacela nceke inkosi siqhubeke sibheke kukhona amavesi aphansi lapho ethi khona mina ngiyisinko verse 48. 47 and 48. 47 and 48. Ngicela ungifundele uverse 47 and 48. Verse number 47 uthi, Yes. Ngiqinisile ngithi kini, Yeah. okholwayo unokuphila okuphakade. Okay, ungaqhubeki. Uyibambe nje kanjalo. Angazi noma iyezwakala lencwadi bandla lika Jesu. Hallelujah. Ngicela uyiphinde ke ngiyazi njoba sengisho kanjena sesi attentive sonke. Ngiyacela uyiphinde. Ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Onjani bazalwane? Okholwayo unokuphila okuphakade. Nangu uJesu lapha ku verse 48 uthini ke? Mina ngiyisinkwa sokuphila. Yeah. Okhokho benu badla imana ehlane bafa. Ibambe lapho. Yeah. Baba siyabonga izwi lakho leli khuluma ngalo ke Nkosi Jesu. Dala izinto ezintsha empilweni zethu egameni lika Kristu Jesu wase Nazareth. Bidlizo okumiswe nguSathane, ovuse okubulawe nguSathane, okwakumiswe nguwe emaphakadeni. Siyathandaza Baba izwi lakho wenza ngalo amazulu nomhlaba elithi eBhayibheli encwadini yamaHebrews, encwadini yamaHebheru, ngokukholwa siyaqonda ukuthi umhlaba wadalwa ngezwi lakho usuka kokungekho uya kokukhona. Siyaqonda Baba ukuthi izwi lakho liyakwazi ukudala uNkulunkulu izinto ezingekho einhlizweni zabantu zibe khona. Dala uNkulunkulu nanamuhla ethi uDavide, dala iminhliziyo ehlanzekileyo, uvuse phakathi kwami umoya oqinileyo. Siyabonga Baba, we give you the praise and glory in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah. Oh my God. Verse 26. Verse 26 ufundeka kanje uthi uJesu wabaphendula wathi noma ake ngingaqali ku verse 26.
Haleluya. Ningibekezelele nje bazane, sizoqala kanje sizoshumayela. Amen. Bayazi abafundayo kunalento le bazalwane okuthiwa introduction, kube nomzimba, kube neconclusion. Angazi ke ngizothi yini lento bazalwane ngesizulu. Isingeniso. Amen. Isingeniso ila sithola khona umqondo ophelele walento esizokhuluma ngayo. Ayibonge inkosi uKristu Jesu. So asiqale la bazalwane. uJesu kuyenzeka. Haleluya. Ngiyabonga nceke inkosi. uJesu kuyenzeka bazalwane ngelinye ilanga ngiyacela ke usondele eduze ngendlebe. Sondele eduze ngendlebe. Kuyenzeka ngelinye ilanga uJesu ubiza abantu, ayibonga inkosi uKristu Jesu, noma lethi iBhayibheli wathi ma enyukela entabeni isixuku sambona samlandela, noma isixuku sambona samlandela wayese enyukela entabeni. Ayibonga inkosi uKristu Jesu. Haleluya. Ake ngiphindele ngoba ngiyabona ukuthi kunabazalwane abebesaphazamisekile ngabantu abangena eminyango. Ngifuna sizwe sonke kahle kahle umthetho wami. Ngiyathanda ukuthi sihambe sonke kungasali noyedwa. Haleluya. Mawuzwa ngathi unobuthongwana nje uphume kancane, ngathi uyayiphumisa uyasama uphinde ubuye uhlale phansi. Haleluya. Kuke kwenzeka one day ngolunye usuku uJesu, ngoba uJesu bekanalento le yokuthi la ekhona abantu bebembungaza. Haleluya. Ngathi singa Nkosi yami Jesu. Haleluya. Ngiyafisa namhlanje bazalwane ukunipha into ehealthy. This is my last day ngishumayela kule ndawo. uJesu bekanento yokuthi lapho ekhona abantu bebembungaza. Ngenxa yani na? Ngenxa yokuthi umoya kaNkulunkulu ubuphezu kwakhe. Ngakho kunalento abantu ababeyithola. Glory to Jesus. Uma beseduzane naye. So kwenzeka ngelinye ilanga isixuku samlandela. Haleluya. Sathi masimlandela uJesu isixuku. My God. Lithi iBhayibheli wayesenyukele ethafeni. Nansi indaba. Kuthi angidlule la kancane angizile khona. Isixuku siza kuJesu. uJesu uyaqhela esixukwini. Unyukele ethafeni. Haleluya. Kanti lo nkulunkulu unjani? Haleluya. Glory to Jesus. Ake ngisho nakho bazalwane, ake ngiyiphinde. Isixuku siyasondela kuJesu. uJesu uyaqhela esixukwini. Wenyukela ethafeni. Noma angazi ngibeka kahle, wenyukela endaweni eliguma. Noma wenyukela entabeni kodwa intabanyana nje. Haleluya. Kwabiza ukuthi uma uJesu enyuka, laba bamlandelayo abakaze baphela amandla. Noma laba abambungazayo abakaze baphela amandla kodwa bamlandela benyukela lapho enyukele khona naye. Haleluya. Abantu bakamoya bangizwa njengamanje. Uma uJesu enyukela banyukela lapho enyukele khona, ngoba inkosi esikhonzayo, ake ngisho nakho, uJesu esimkhonzayo unguNkulunkulu wezindawo
eziphakemeyo, akasiyi uNkulunkulu wezindawo eziphansi. That is why mabemlandela uyasuka endaweni ephansi uclimbela phezulu. Oh my God. Hallelujah. Ngamanye amazwi ithini lento na? uNkulunkulu udinga abantu abazonyuka. uNkulunkulu akasebenzi ngeground level. Yazi ukuthi angishare enye secret. Ayibonge Nkosi uJesu. Ukuthi angishare enye. uNkulunkulu akasebenzi kwi-ground level noma akasebenzi emhlabathini. Angazi ngizobeka kanjani. Hallelujah. Kodwa njalo uJesu kukhona abafundi abebabithi iBhayibheli bekavamisa ukuthatha uJohane, uJakobe, ayibonga Inkosi uJesu noPetro. Lithi iBhayibheli mayothandaza nabo bekenza njani bazalwane? Bekanyukela kuphi? Entabeni. Ngoba uNkulunkulu noma uJesu ubonakala kahle uma uhlala naye ezindaweni eziphakemeyo. Akabonakala emhlabathini, kodwa nawufuna ukumbona, mawufuna ukubona amandla akhe, mawufuna ukubona inkazimulo yakhe, nyukela endaweni eziphakemeyo ethohlabelelayo. Nkosi ngisimamise phezulu endaweni elidudu. Nkosi ngisimamise phezulu. Bamba kahle ke uthi inhliziyo yami kayifuni ukuhlala la phansi. Ayibonga Inkosi uJesu lapha phansi. Ayibonga Inkosi uJesu lapha phansi kuneyinkanuko. Lapha phansi, glory to Jesus. Lapha phansi kunokwahluleka. Lapha, my God, lapha phansi kunokuphelelwa ithemba. Kodwa abanyukelayo endaweni ephakemeyo. Oh my God. Iyo lento yenza ukuthi izinto eziningi ubambe nakho. Uma uJesu efa ufentabeni endaweni ephakeme. Ngamanye amazwi izono zabantu zahlanzwa kuphi? Angazi uma ngezwakala bazalwane. Ningixolele bazanti angivangeliswa kwalabavangela abagxuma udumo. Ayibonge Nkosi uJesu. Cha, asizogxuma sizoshare nje bazalwane. Kusho ukuthi izono zomuntu zahlanzwa endaweni ephakeme. Hallelujah. Uma uJesu eyothandaza, ayibonge Inkosi uKristu uJesu, bekathandaza phi? Endaweni ephakeme. Glory to Jesus. Okusho ukuthi njengoba uJesu bekabuya, kukhona into engizoyishare, Okusho ukuthi uJesu njengoba bekabuya esukumisa ishosha, ebuya aphilisa abagulayo, ebuya avula amehlo empumpu, uthi izinto abeyilande kuphi? Ake ngisho nakho bazalwane. Uma uNkulunkulu ekhuluma nami indaba ukuthi ngizoza la. Hallelujah. Khulume nami uNkulunkulu. Ayibonge Inkosi uJesu. Wayesengitshela something. Wangitshela uNkulunkulu ukuthi phambili kunezimo eziningi engizoyifica. Hallelujah. Umoya ongcwele phambili ngiyofica izimo eziningi ezahlukahlukeneyo and ngizibonile. Namhla ngifuna ukuyigoqa this thing. Ngiyashumayela, this is my last day. Moya ongcwele wathi ngizofica abantu abaseyimene ezahlukene, abanye baseyimene zokugula, abanye babagqilazwe imoya, yonke leyo nto leyo ke. Ayibonge Inkosi uKristu Jesu. Wasethu uNkulunkulu ke bamba. Wasethu uNkulunkulu
ngiyofike ngisebenze kuleya ndawo. Wathi ngenzela ukuthi abantu bakuleya ndawo bangazi mina Jesu ukuthi ngiyaphila. After that uNkulunkulu wangibizela emthandazweni, angicaki ke ngomthandazo bazalwane, angeke ngisho nokuthi ngithandaza izinsuku ezingaki, angikholelwa endabeni. Woyibheka nezinceke ezithi mayibuya ko 40 days fasting sezima la phambili ziyasitshela senzeni. Uthi uJesu mawuthandaza ngene ekamereni lakho ekusithekeni uthandaze khona, uNkulunkulu obone ekusithekeni uzokuvuza. Wangithumela emthandazweni uNkulunkulu for le ndawo. Wangithumela kuphi bazana? Emthandazweni, endaweni ephakemeyo, emthandazweni. Ngizothini ke bazalwane? Ngizothi konke esikubone uNkulunkulu ekwenza kule ndawo akusikho okomuntu. Ngoba sidlaliwe, sadlalwa ngabafundisi abangakholwa abazifunela udumo, abafuna abantu bancike kubo ngaso sonke isikhathi, ukuze ezothi noma ethi ngifuna u10,000 uphume manje, methi ngifuna u15,000 uphume phansi. Ake ngisho nakho bazalwane, lento uNkulunkulu ayenze kule ndawo akusiyo eyomuntu, akusiyo ekamfundisa umntungwa, kodwa eyabahlalaphi. Hallelujah. Lento ayithwalelwa, ayidingi manzi, ayidingi mafutha, kodwa idinga abantu abahlala endaweni ephezulu, endaweni yomthandazo. Shakaya babasi. Hallelujah. I took a covenant with God. Ngathatha isivumelwano noNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu wonke umsebenzi ozowenza bekubalekile ukuthi this last day bazalwane ngirole up this thing, ngibuyisela udumo back to God, ngirole up this service ngoba ngishumayela kokugcina ngibuyisela udumo kubani bazalwane? kuNkulunkulu. That is why ngisho ngithi ngisho ungangena kuleli tende ugula uNkulunkulu akuphilise, ungalinge uphume phandle uyothi bazalwane uphiliswe ubani? Umfundisi umntungwa. Umfundisi umntungwa wazini ngokuphilisa? Hallelujah. Mhlawumbe kube bazalwane ngethetha, mhlawumbe kube ngiphatha ini bazalwane? Ikhwama. Ngabe uyasho ukuthi yimi. Mhlawumbe kube ngiphethe something engigcoba ngayo eyathandazela la ngasikhona. Ngabe uyasho ukuthi ubani? Umfundisi umntungwa. Kodwa umuntu othi ngiphiliswe umfundisi, lo muntu ungikhatha nezulu, ngoba lonke udumo kufanele luye kuJesu. Uthe uma ngithandaza ngathi baba inhliziyo yami beyithintekile kakhulu ngenxa ukuthi ingceku kaNkulunkulu in nowadays sezilahlekelwe ngamandla ezulu. Sishumayela uNkulunkulu ongenzi njani bazalwane? Ongenzi lutho. Sishumayela uNkulunkulu bazalwane onjani? Ongabonakali. Ngathi enhlizweni yami baba, ibandla lakho moya ongcwele alisakwazi amandla egama likaJesu. Hallelujah. Ngathi amandla egama likaJesu ibandla lakho alisawazi. That is why uma inceke kaNkulunkulu ifika ithi ngiphethe igama likaJesu, ingaphethe lutho okuphathekayo, abathembi kahle mabengakabona isigujana nje sina, ngoba amandla egama likaJesu awasaziwa, sekwaziwa amandla ezinto. Ngathi baba
ake wembule amandla akho kuleya ndawo khona bezokwazi ukuthi wena makashata ya baba ruka seke ya baba. Siyabonga baba khona bezokwazi ukuthi usaphila nakule minyaka, abagulayo usabaphilisa nakule minyaka. UsenguNkulunkulu, igama likaJesu makasha lisanamandla, igama likaJesu lisafana. He is the same yesterday, today and forever. Akadingi unjalo. Umuntu osuka kwiposition lalela into eyenzekile kulezi insuku kuze kube ngathi igama likaJesu alisenamandla. Abantu basuka endaweni ephakemeyo base becabanga ukuthi bazobona uNkulunkulu. Ake ngisho nakho bazalwane, na ufuna ukubona amandla kaNkulunkulu uyonde enyameni, uvele ikhomo. Ayibonga inkosi uJesu usemthandazweni. Bathi angazoma ngezwakala. Ake ngiyiphindele, na ufuna ukubona amandla ezulu angeke uwabone isiso sigcwele each and every day. Now nyukele endaweni ephakemeyo, inyama mayivele ikhono. Ayibonga inkosi uJesu. Thatha iplate ulahle lapha. Nyukele endaweni ephakeme. Makatha ya baba. Nyukele endaweni ephakeme. Lithi iBhayibheli, ayibonga inkosi uKristu Jesu wathi mayinyuka enyukele endaweni ephakeme bamlandela. Glory to Jesus Christ. Bamlandela bambake. Oh my God, I have something to share today. Ake ngisho kanje, uyazi ukuthi there are some of the pastors, kukhona ingcebo zikaNkulunkulu lapha ngaphandle ezakha umbuso wazo kunokuthi zakha umbuso kaNkulunkulu. Banezimpawu ke eziningi abavela ngazo. Kodwa ngicela ukukhipha nalo uphawu lokuqala. Bakwenza uzibone ungeke wama ngaphandle kwabo. They don't teach you. Noma ake ngikhulume ngolimi lomdabu. Abakufundisi ukuthi unyuka kanjani uze ufane nabo. Kodwa into abayenzayo baveza ngazuthi into kaNkulunkulu ikhetha abantu thizeni kanti nawe ungayilanda iphile kuwe. Lowo muntu wakho umbuso wakhe uyazi ukuthi kukhona iauthority kukhona igunya angaseza ukuba nalo. Uma nawe ayibonga inkosi uKristu Jesu, oh my God, my Jesus, uma nawe usuklimbile noma usugibele wagibelele endaweni ephakemeyo, manje into afuna ukuyenza ukuthi azigcine yena ekuphi esendaweni ephakemeyo. Anganifundisi nina ukuthi kunyukwa kanjani kufika endaweni ephakemeyo. Ake ngisho la ibandleni likaJesu kufanele kuvuka abantu abazokhulekela abantu abagulayo baphile. Kufanele kuvuka abantu abazokhulekela abantu abafile bavuke. Kufanele kodwa abantu abazofunda ukuhlala endaweni ephakemeyo. Ayisingo umuntu lento ekaNkulunkulu. Ayisiyo umuntu. Ayisika mfundisi umntungwa. Eyezulu. Ayitholwa, ayibonga inkosi uJesu, ayitholwa ethele babuka izulu labathanda, kodwa itholwa abayifunayo. Mighty Jesus. Now. Uma uNkulunkulu ekhuluma nami
uthi kimi mangithandaza ngelinye ilanga ngithandazela ukuza kule ndawo. Uthi kimi umoya ongcwele ungibhekisa nansi incwadi lapho ethi khona ungasabi ngokuba nguNkulunkulu wakho. Uthi ngizohamba phambi kwakho nangasemva kwakho. Haleluya. Uma umoya ongcwele engibuza ethi uyayiqonda yini lento ukuthi isho ukuthini? Uma ngithi ngizohamba phambi kwakho ngiphinde ngihambe ngemva kwakho. Ngathi mina moya ongcwele ngicela ungambulele ngoba izwi lakho lisha usuku nosuku. Ayibonge inkosi uKristu Jesu. Haleluya. Wathi umoya ongcwele ngizokufakazela. Ayibonge inkosi uKristu Jesu. Wathi umoya ongcwele lapho uyakhona ngicela ukungayichazi yonke ngoba egameni lika Kristu Jesu okunye kwakho okwami. Kodwa wathi umoya ongcwele lapho uyakhona mawushumayela izwi lami ngizokufakazela. Wathi ngizokufakazela kunabantu abafica beseyimeni ubashiye mina uNkulunkulu hayi wena mina uNkulunkulu mina uNkulunkulu ubashiye sengibasizile. Mangikhuleka ngakhuleka. Ayibonge inkosi uKristu Jesu. Wasethi ke lokho ngizokwenza ukuze babone bambake. Nansi into engifuna ukuyembula. Ngicela ningangishayi ke bazalwane. Ngiyayicelela. Yake yahlambuluka enye inceko ebandleni emkhuze yathi yazi ngiyayibonga intshumayelo zakho ngoba wawukushumayele ngesinye isikhathi ngizwe ngifutheka ngicabanga ukuvimba ngaphandle mawusuphuma ngikushaya. Isihlambuluko yathi kodwa sengizwile ukuthi umoya ongcwele wayikhulumisana nempilo yami zonke izinto awuzisho ngiyayibona ziyangilekelela. Bambake. Uthi umoya ongcwele kimi ufuna kubonakale ukuthi igama lika Jesu lisasebenza lilodwa lingabhustwanga lingaphushwanga ngalutho. Igama lika Jesu lisasebenza lilodwa lingahanjelwanga enyangeni. Igama lika Jesu lisasebenza lilodwa. My God, my God. Ake ngithinte lento nceke inkosi lento abazalwana abayithanda kakhulu. Ngizokubhulela linye page about this thing today. Ngizombulela linye page ngalento namuhla. Hallelujah. Ningixolele ngizoshumayela kanjena abazane sengikhathele u2 weeks lo. Amen. Ngizoshumayela nje kanje. Mawulala uzolala uyayithi umfundisi uGombi ngiyoshumayeza laba bhekile mawuvuka kulala abanye ngishumayeza wena laba balele. Hallelujah. Hallelujah. Wathi umoya ongcwele kimi ngifuna abantu babone ukuthi ngisaphila mina uNkulunkulu. Igama lami lingalekelelwanga. Awuthi ngisho lento ngamafutha ngeanointing oil lilodwa, the name of Jesus. Ngizokuchazela ukuthi inkinga ngani. Number 2, ngifuna abantu bami babone ukuthi igama lami, igama lika Kristu Jesu lisasebenza lingalekelelwanga ngeanointing water. Hallelujah. Bangaka bathi simbonile uNkulunkulu kule ndawo. Kukhona bangakambona. Hayi bengafuna abonwe ngabaningi. Lithi iBhayibheli uJesu mayidabula eSamaria wabonwa nje ngunkosikazi munye wagijima watshela abanye wathi ngimbonile.
ake ngisho nakho bazalwane. Uyabona ngiyoze luphele uhambo lwami lokushumayela ivangeli ngeke ungibone ngikufutha nga something. Ngoba yenzani leyo nto asingakhulumi ke kuqala ngokuthi amadimoni noma eyani asikhulume nje ngayo. Okokuqala yenzani leyo nto? Yenza ukuthi ibandla lika Jesu liphelelwe umthandazo. Yakha ibandla elingakwazi ukuthandaza. Yakha ibandla eline-dwarfism. Leyo nto yakha ibandla elibhashile elingakhuli. Ngobani na umfundisi wakho ukunikeza lento athi ithandazelwe nguye inogcobo lwakhe ethi ithathe nakuvuka amadimoni ekhaya uthatha ugcobo lukamfundisi lakho lusebhokisini lubekiwe alusebenzi ugcobo lwa lusebenza nini lwa uthatha ugcobo lukamfundisi ake siyeke ma olwakho lona ugcobo lithi iBhayibheli uJesu abafundi bakhe wabanikeza amandla ngamanye amazwi oh my God, he activated what was within them. Wow, oh my God angibuyela isizolweni, my God, my Jesus. Ngamanye amazwi ngithini bazani yini uku-activate ngesizulu? My God, wakhulula noma waphilisa noma wavusa lento elanga phakathi kubo. Wayesethi nina ke nisokwenza okukhulu kunalokho engikwenzile, kunalokho engikwenzile, bamba nansi indaba. Wayesethi ke hambani nezizweni zonke nibafundise konke enginifundise khona. uJesu abafundi bakhe wabafundisa ukuthi umuntu akanciki kuwe always, kodwa uactivate into engaphakathi kuye. Thina silifundise ubani lelivangeli leli leyitika zabefundisi. Thatha nasi sticker sami. Uyabona mouse namathisela lapha kubaleka manje aqoshwa ubuso bakho, aqoshwa igama lesonto elibhalwe kwisticker. Why bandla lika Jesu singabona ukuthi lento yi replacement? Why singabona ukuthi lento izosusa igama lika Jesu endaweni kungene amagama abantu, kungene amagama amasonto? Siyahamba siyagibela nanansi inceke sibuya la nakho sizula sigijima emphakathi. Ayibona Nkosi Jesu ebandla lincane ebandla likhulu sesiyajika ke sibuyele emkhuze le ngakithi sagcine sifike ebusuku bazalwane sahayika netruck sagibela omunye ubaba uyasitshela ukuthi hey umfundisi wami ngathula nje ngangasho nokuthi nginceke ngathula nje ngamlala ngathi ngifuna ukuzwa kahle wathi hey umfundisi wami hey ucotshiwe hey unamandla hey kwashaci nasi nje sticker sakho. Yabona njengoba ngibekele sticker la akho lutho kuzokwenzeka la etruckini. Wathi ngisho iskipa sasebandleni uma usigqokile uyezwa hayi leli bandla lethu, hayi leli hey ibandla lethu, hayi ibandla lethu, hayi umfundisi wami, hayi ibandla lethu, hayi umfundisi wami, hayi ibandla lethu, unamandla umfundisi wami, linamandla ibandla lami. Oh my God, oh my God. Ngathi enhlizweni yami igama lika Jesu seli replacewe. Igama lika Jesu selisusiwe kwabeka amagama befundisi. Igama lika Jesu selisusiwe kwabeka uNkulunkulu yoze ngabagcobe lilokho abantu ukuthi abantu uthi ngabagcoba bese befuna ukuvela ngogcoba uNkulunkulu alibeke kubo. Manje wena lento yakho uzoyibona nini ukuthi iyaphila
lo gcobo likuwe uzolibona nini ukuthi liyaphila makuthi kuvuka idemon ekhaya. Hawu Nkosi yami, uyazi igama lika Jesu liseduze lila ispray sisekhabetheni usuyakhanyisa. Hamba Satan, hamba Satan, moya ka Satan bazalwane. Igama lika Jesu lila lilula, alisindi, alihlale ekhabetheni kodwa lishicilelwa la. Bamba ke ethu Jesu encwadini kaJohn chapter 4 okholwa yimi njengokusho kombhalo ezibilini zakhe kuyokwenza njani, kuyagobhoza imfula yamanzi awanda wasebhodleleni ngoba khona ngaphakathi. Ungiphazamisela abazalwane sebelalele wena. Awane bamba lithi iBhayibheli ngeinsuku zokugcina kuyovela abaprofeti bamanga bamba ke wobona ngento. My God, bamba la uthi abangenandaba nezimvu noma nebandla lenkosi kodwa bazifunela inzuzo ngebandla lika Jesu. Wobona la there is no servant of God noma ayikho inceku kaNkulunkulu ezoku, oh my God, ezokukhulekela ngalezi izinto. Ngisho ngicela ngishaye namhlanje ezokushumayela ngalezi izinto maqede ingakudayiseli. Lithi iBhayibheli bazifunela inzuzo ngebandla lenkosi. Ayibonge inkosi uKristu Jesu. Hallelujah. Oh mighty Jesus. Ya ngiyazi ngithe ngisho ngosuku lokugcina noma ngiyazi mhlawumbe ivangeli lami lisukuzwakala kahle. Hallelujah. Bazifunela inzuzo ngebandla lenkosi. Uma uya kuMatthew chapter 10 ayibo wehla uthini uJesu mayikhuluma ngevangeli, mayikhuluma ngeanointing. Lapha wayikhuluma ngeanointing ngoba uverse 1 nceke inkosi ku chapter 10 lithi iBhayibheli wabapha amandla phezu kwawomoya naphezu kwezifo zonke nokugula konke. Abafundi bakhe wabapha amandla. Ubabona beshoda ngamandla beze bawagcwalisele nje bafuna ukushumayela abakafundi kuya bafundi bakhe. Ingakho bezosebenzisa amandla okedwa ngoba abaphiwanga. Uqala ube umfundi, uphasa iclass lokuba umfundi kaJesu, ufunde kuJesu isimilo, ufunde kuJesu ubungcwele bese unikezwa amandla. So now lapho uJesu bekakhuluma ngogcobo uthi ke ngalolu gcobo ngifuna ukubula something today ukuze kungabikho umuntu ozolahlwa elahlwe iqiniso ethi angazanga Nkosi. And I'm helping you bazalwane ngoba oh my God uma eqhubeka ngalamandla uthi niphilisa abagulayo ayibonke Nkosi Jesu nishumayela nithi umbuso wezulu usondele. Wayesethi ke ukhuluma ngogcoba ngithi wayesethi namukeliswe mahala iphani mahala. Ngamanye amazwi uma lento yabo idayiswa abangayibizi ngeanointing water, anointing oil. Ayisuke igama le-anointing because the anointing must always be free. The anointing, oh my God. I-anointing ayinikelelwa ngisho kukhona abafundisi abakhuluma ama-errors la ngaphandle bakhuluma into engekho. I-anointing ayinikelelwa ngisho ukunikelelwa ukuze izosebenza.
kodwa kusupportwa umsebenzi. Hayi ukuthi kunikelelwa ianointing. Ngeke ngisho mina ukuthi faka imali engaka ngizobe sengiyakuthandazela. Hayi uhlangabeza ugcobo nje, uhlangabeza ugcobo. Ake sibuyele ukuthi ubani esake samuza uJesu ethi kuye awuhlangabeza ugcobo ngikuphilisa. Uma khona uthi ngaye ngamuza uJesu ethi awuhlangabeza ugcobo. Into uJesu ayikhuluma wathi manje yoshumayela ningaphathi sikhwama, ningaphathi imali, ningaphathi lutho. Kukhona into ayechaza lapho. Wathi ngoba oshumayelayo udle kushumayeleni. Wayazi uNkulunkulu ukuthi phambili ngizothinta abantu abazosupport umsebenzi kaNkulunkulu. Hayi abazothenga noma abazohlangabeza ugcobo bazalwane. Ivangeli likaJesu elabanjingile nelabampofu. Lona umpofu ongenali 1000 lokuhlangabeza ugcobo kusho ukuthi uNkulunkulu yena uzomdlula. Ezinsukwini zokugcina sekufanele siqaphele, sekufanele siqaphele njalo ezinsukwini zokugcina sekufanele siqaphele, sekufanele siqaphele njalo. Uyabaleka kahle lo mhlabeleni, uyabaleka lo mhlabeleni, kodwa nguthanda la usuthi khona ngiyazi inceke inkosi yawazi sekukhona badukisayo, sekukhona bakukhohlisayo. Thank you Jesus. Besihambela ngokukhohlakala, besifunela inzuzo nje, bengenandaba nebandla lenkosi. Sihlale phansi. Now, hallelujah. Thank you, Jesus. Now, sisebenzile kule ndawo. Sawubonakalisa amandla kaNkulunkulu. There are some people abafakazile. Hallelujah. Abanye bathi uNkulunkulu. Hallelujah. Jesus. Ungiphilisile, abanye bathi uNkulunkulu ungisize lapha, abanye uNkulunkulu ungisize lapha. uNkulunkulu simbonile. Simbonile uNkulunkulu singaphethe lutho. Ubani othi kukhona utho engeke ngalibona la kuleli tende? Utho nje oliphathekayo, utho olithintekayo. No, igama lika Jesu. Ngizomemezela nasenkondolo ukuthi igama lika Kristu Jesu lilodwa lingabhanqena lutho, lisawenza umsebenzi. Hallelujah. Now, kuvamsile ukuthi uma uNkulunkulu esebenza, please take care bazalwane. Hallelujah. Kuvamsile ukuthi uma uNkulunkulu esebenza, ngiyacela bazalwane ninginakele umntwana okhalayo. Kuvamsile ukuthi uma uNkulunkulu esebenza, hallelujah, kube nalento yokuthi uyabona lithi iBhayibheli uJesu waba biza ke mayibabizele entabeni mase benyukele entabeni endaweni ephakemeyo, ngoba endaweni ephakemeyo kuyabonelela. Lithi iBhayibheli kwathi mase ku late sekubonakala ukuthi labantu kukude emakhaya and akufanele sibakhulule labengadlanga.
lithi iBhayibheli uJesu abafundi bakaJesu babheka ukuthi akekho yini onokudla. Uma kubonakala kwatholakala ukuthi ibandla lonke lengilalela egameni lika Jesu ngiyacela. Kwatholakala ukuthi kunomfana onezinkwa ezinhlanu nezinhlanzi ezimbili. Izinkwa ke zakudala bezingafani nalezi zethu zamanje. Bekungamaqebele engane nje okufana. Amen. Bekuyiqebele engane nje eliqinileyo elingaka. 5. Isixuku esiwu-5,000. Izinkwa ziwu-5. Inhlanzi zimbili. Lithi iBhayibheli uJesu wakuthatha wakubusisa. Wabonga. Waba. Mayaba kwenzeka ummangaliso. Uyazi ukuthi uJesu mayenza lo mmangaliso wayenzani? Wayeziveza kuba ukuthi unguNkulunkulu. Ukuze bazomazi. Ukuze kuyothi noma bengamamkeli bengamthathi bengabi nazaba. Imangaliso uJesu ayizenza esikhathini esiningi bekazenza ukuze abantu bezokholwa ukuthi uthunywe nguNkulunkulu. Yikho mayizovusa uLazaro lithi iBhayibheli wabheka phezulu angifuni ukukhuluma into engekho ezwini. Lithi iBhayibheli wabheka phezulu wathi baba yenza lokho ukuze bezokwenza njani uma silifunda lelizwi ukuze bezokholwa ukuthi ngithunywe nguwe. NoNkulunkulu izinto azenzela kule ndawo bekazenzela ukuthi simazi ukuthi uJesu ukhona uyaphila uyinkosi. Abanye ukuze benze imisebenzi yamandla abanye uNkulunkulu bayakhokhelwa kubiza ukuthi kuwimbuzi phansi kubiza ukuthi kufe inkukhu. uJesu usebenza ngisho intuthwane yakwakho ungayiyeka ungayibulala akayidingi. Angiphathi ke enkukhwini angiphathe embuzini. uJesu yena uyaphila uNkulunkulu umnini mandla wonke. Lithi iBhayibheli kwenzeka inkinga ke. Baqala manje mabebona imangaliso zika Jesu kwashintsha ifocus. Ngizothini noma imqondo yabo ayibange imqondo yabo yayisinamathela kakhulu ezimangalisweni. Beza kuJesu bathi bu ngelinye ilanga esentabeni. Uma besondela kuJesu uthi uJesu ngiyanibona nina ukuthi niza kimi ngoba nifuna izinkwa enganinikeza zona that day noma enganinikeza zona ngalolu yasuku. Wathi lalelani la isinkwa sokuphila yimi. Ake ngisho kanje bazalwane. Ubalulekile umuntu oza kuJesu ngoba angezele ukuthi uJesu unani. Kodwa ubalulekile umuntu oza kuJesu ethi Jesu ngiza kuwe ngoba uyinkosi. Ngaphandle kwakho akukho ukusindiswa. Ngaphandle kwakho akukho ukuthethelelwa kwezono. Jesu ngiza kuwe ngoba umuntu ongenawe ufile phila. Uboshiwe ephila. Ake ngisho kanje bazalwane, lo Jesu esihamba naye, ayibonga inkosi uKristu Jesu, asizu lo Jesu esimshumayelayo nesihamba naye, asizu ukuhamba naye siyemkhuze simshiye, ayibonga inkosi siyemkhuze sinishiye ningenalutho. Kodwa laba abangafune Jesu, abafuna ukuphila, abafuna imangaliso, abafuna ukubona amandla kaNkulunkulu, bayosala bengaphethe lutho. Abazosala nalento uNkulunkulu ayisebenza kule ndawo, nalento uNkulunkulu abeyisebenza kule mvuselelo. Abazothi Jesu asisafune khona nokuphila enyameni, asisafune khona asisafune khona nezinto zakho, mhlawumbe promotion uyanginikeza or awunikezi, kodwa I want you ngoba sengubonile ukuthi uyaphila. Noma enyameni uyangiphilisa noma ungiphilisi, kodwa sengifuna wena ngoba sengubonile ukuthi unguJesu uyaphila, uyinkosi uyaphila. Angazi noma ngezwakala base. Uyingozi umzalwane okholwa ngoba kunotho alifuna kuNkulunkulu. Ngoba sometimes we cannot control God nge-remote control. Sometimes uNkulunkulu asikwazi ukumcontrola nge-remote control.
akafani ne-TV oyishintsha uyise ngapha ngesikhathi othanda ngaso. Kodwa uNkulunkulu uyaya, uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe nangendlela. Ngeke uze ube nesiqiniseko esiphelele sawo wonke umangaliso wawo wonke umuntu. Ngoba kunabanye abangene ezimpini abakuzo zidedelwe uNkulunkulu ngoba bayatestwa, and itest yabo yabelwe isikhathi. Noma ngingafika mina ngithi ngegama lika Kristu Jesu, now phila manje, uma isikhathi setest singakapheli, uNkulunkulu uzoku-activate ukuphila engikubekile ngaphakathi kuwe. Kodwa kuzukubonakala manje, alinde ukubona ukuthi uyayiphasa yini test yokuhlala kuye ekuphilisa engakuphilisa. NjengoJobe, uJobe wahlala kuNkulunkulu, wathi noma uNkulunkulu engamphilisi, kwathi noma uNkulunkulu engenza imangaliso, bathi mabethi thuka uNkulunkulu wakho umshe, wathi ngiyazi ukuthi umhlengi wami unjani, ukhona. Noma sometimes kunaba ngisho kwabanye abazali ngithi uyazi lo muntu lo ngimkhulekele, and ngizwile izulu liconfirm ukuthi uphilile, but I don't know why. Ngoba ngiyezwa uma into ingenzekalanga, sometimes ngiyezwa ukuthi izulu liconfirmile ukuthi yenzekile lento, izulu liconfirmile ukuthi ukhululiwe lo muntu, kodwa inkululeko ingabonakali, kanti usase testini. So manje abantu abeza kuNkulunkulu ngoba balindele izinto ezithile bazolahlekelwa ukuphila okuphakade. Ngoba kuzothi uma izinto zingasabonakala, uyabo umuntu oza kuNkulunkulu ngoba expect ama promotion, eze kuNkulunkulu ngoba expect lokho nalokho, expect imoto enkulu, expect lokho na bamba. Oh my God, kuyothi mase kungasaveli ebese yamshiya uNkulunkulu. Kanti kungcono uhlale kuNkulunkulu, uhlale njengentombi enjingile ithandisoke lingenamali. Baba the ukwenzelani, ukunikezani, ithi anginendaba ukuthi uyanginikeza something or akanginikezi something. Ayibonga inkosi uJesu, anginendaba, kodwa okuhle ukuthi uyangithanda. Manginaye ngithola into engingayitholi emadodeni anemali, manginaye ngithola into engingayitholi. Ayibonga inkosi uJesu. Lo Jesu wethu ngisho engangasiphilisa ezifeni zethu, ngisho engangasinikeza ama promotion, masinaye sithola into engeke sayinikwa nangoyedwa uNkulunkulu emhlabeni ngaphandle kaJesu. Ukuphila okuphakade, ukuthethelelwa kwesono. Abanye uNkulunkulu bazoyenza imangaliso, yebo. Agijima abantu bathi bo, kuthiwa nje ngizothandaza, kungene mangithandaza phathi ifoni yakho uyibheke, kuthiwe ngegama lika Jesu kuthi ngqingqingqing ungene bo 20,000. Bajabula abantu bagijime ngemali abangayazi, kanti bayilandela izikweletu zemkhovu, ziyobalandela zifuna lento. Noma uJesu engasilalambaza, noma uJesu bazalwane, sometimes singakhuleka Jesu ngiphilise kube ngathi akasabeli, Jesu ngicela imoto kube ngathi akasabeli, Jesu ngicela. Kodwa okuhle ngaye, number 1, ukuthi uJesu ukusiza impilo yakho akadinge imali, futhi ukusiza impilo yakho akukho mbandela ezolandela. Futhi number 3, uJesu nguye yedwa okwazi ukuthi mayiphilisa abagulayo enyameni, baphile enyameni baphinde baphile nakuphi, emoyeni. Abanye uNkulunkulu bazokuphilisa enyameni, kodwa emoyeni bakushiya unjani, ugula. Yes, bakushiya ufile. uJesu yedwa. Yikho lobayo ethi kepha lowo zinikele kutamaseni. Lithini iBhayibheli manje? Lowo zinikele kutamaseni.
thina ake ngisho nakho abazalwane, ake ngisho nakho komama, bakhona omama la endlini. Haleluya. Uma muphila ngani na, uma muphila ngani na, awungelizwi ngelizwi 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 isho ngelizwi 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 uphila ngezwi likaNkulunkulu mama. Haleluya. Ngashumayela namhlanje. Anizwa ukungishaya? Uyayazi lento engizoyisho nje ukuthi ngeke ungishaya. Haleluya. Nangu okhuluma kahle uthi uNkulunkulu ungithumile. Sithe masifunda ku-Exodus chapter 18 ngalela langa lathini, lathi uNkulunkulu akezwani nabakhuluma nabaphansi, lathi uNkulunkulu akezwani nabahamba bahlola imhlola, lathi uNkulunkulu akezwani. Lalela ke ngikutshele bazali, uyazi ukuthi mawenza lezo zinto uzimosha wena, ngoba kuphela imfuyo yakho iphele ngento edinga ukuvuselela. Kanti uma umama ephila ngelizwi angeke umbone ethi akakhipha imali, kodwa umuzi wakho ubiyelwa ngenkazimulo, umlilo uNkulunkulu. Uma bevuka abanye ebusuku bethi babiyela imkhovu, haleluya, kuyavinjwa. Haleluya. Ya thina sivuka, oh my God, eyethi ayikhokhelwa, eyethi sivikela zonke imbuzi iphile ekhaya. Eyethi sivikela zonke inkomo iphile ekhaya. Isivikela imali ephaketheni igcwele shaka. Uvuka nje uthi ngegama lika Jesu, uthi ngegama lika Jesu, uthi ngegama lika Jesu, ngelizwi 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 insizwe iphila ngani na, insizwe iphila ngani na, isho ngelizwi 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 ugogo uphila ngani na, ngelizwi gogo. Uyazi kumnandi ngani uphila ngeso? Athi ohlabela egameni sesiphi siphila mahala, egameni lika Jesu sesiphila mahala, egameni lika Jesu sesiphila mahala. Bangaka abantu abathi ngisizakelela itendeni? Ukhokhe emalini? My God. Hallelujah. Jesu uyaphila yena yedwa. uJesu inkosi yena yedwa. Nanamuhla usabusa. Uyaphila. Kepha lowo odela umusa kaJesu enkondolo uyothini? Uyodela uthini? Mina ngiyabuza ngithi uyothini phambi kwesihlalo sobu? Uyotha wazi ukuthi uJesu uyaphila? Uyotha ubonanga ukuthi uJesu uyaphila? Uyotha ubonanga ukuthi uJesu inkosi?
uJesu yena yedwa uthi ngiyanibona ukuthi niza kimi ngoba nifuna isinkwa enganinikeza sona ngommangaliso, kodwa namhla ngizoninikeza mina. Ngithi bazalwane basenkondolo, sesimbonile ukuthi uJesu uyaphila, kodwa ake singabi njengamasotsha ayibulala uJesu. Uthi ubaba uGombe nayishumayela amasotsha abulala uJesu ayingenandaba noJesu, kodwa ingubo ayigqokile amkhumula yona, ayinakaza, ayicaba, abelana yona, ngoba uJesu was very expensive, wayigqoka okudulile. Babelana yona, bayithatha bajabula ngoba kwakuyingubo yenani eliphezulu. Babelana yona kodwa bengenandaba naye, bathi suka. Bangaka abantu la enkondolo abeze kuthiwa umfundisi osetendeni uthandazela abantu baphile, bathi ngibheke khona ngifuna ukuphila, kodwa mangathi ngikhulumisa ngoJesu athi suka lo ungitshela ngeJuda. Uyazi ukuthi kuyokwenzakalani ngosuku lokugcina? Uyolahlwa ungenazaba ngoba amandla kaNkuluNkulu wabonile. Umbonile futhi uNkulunkulu edabule endaweni yasenkondolo. Cela siphakame simene.